Okay, so in this video, let me tell you the key concepts which is there in post colonialism. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி post hyphen colonialism, it means the period that continued after colonialism, and the word without any hyphen post colonialism, it means the concept itself. Okay, so, to know what is this post colonialism, you should know what is this colonialism first. Colonialism is nothing but making countries as their colonies. These British people, they have done some process in making a country into their colony. So, that is this colonialism. So, this colonialism had why they did this, for what, and that is the question each and every post colonial critic should ask. Okay, so எதுக்காக பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தா the first main reason is for trade, colonial trade. So they have exported all the resources they found in the colonies. If you take India, they exported all the spices from India to their country, and if you take Africa, they did ivory trade, and they killed umpteen number of elephants for that ivory trade. Okay, really horrible. If you read this Joseph Conrad's The Heart of Darkness, you know how horrible it is to kill animals just for the trade. And see the second point, burden of white man or white man's burden. So what is this? They think that it is their burden to educate all uncivilized people in colonies. ஸோ நம்மலாம் வந்துட்டு படிக்காத uncivilized savages. ஸோ நம்மளை எஜுகேட் பண்ணுறது தான் அவங்க பேர்டன்ற மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தே ப்ரொஜெக்டட் ஆஸ் இஃப் தே ஆர் டூயிங் சம் சர்வீஸ் டு த colonies. And third point is missionaries. Yes, they have created a lot of missionaries inside the country's colonies, and through that missionaries they started establishing their ரிலீஜியன். அவங்க கிறிஸ்டியானிட்டியை பரப்புகிறாங்க, அதே நேரத்தில் அவங்க லாங்குவேஜையும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஃபவுண்டேஷன் போடுறாங்க. அது வந்து நல்ல நல்ல விஷயங்களும் மிஷினரிஸ் மூலயமா நடந்திருக்கு, நிறையா எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனும் நடந்திருக்கு. Okay, and post-colonial eco-criticism is another important thing you need to remember when you study this post-colonialism. Post-colonial eco-criticismனா ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன்னால என்வாயன்மெண்ட் வந்துட்டு எவ்வளோ பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்றத படிக்கிறது தான் post-colonial eco-criticism. And then comes colonial literature. So for this colonial literature, we have books like Daniel Defoe's Robinson Crusoe, Shakespeare's The Tempest, Conrad's The Heart of Darkness, and E.M. Foster's A Passage to India. So I cannot explain all the four texts. So I thought of explaining the plot of one particular text, that is Robinson Crusoe. Robinson Crusoe marks the new era of English literature. அதான் வந்துட்டு ஒரு சாம்வெல் ரிச்சர்ட்சன்ஸ் பமேலாக்கு அப்புறம் வந்த ஒரு மேஜர் நாவல் வந்துட்டு ராபின்சன் க்ரூசோ பை டேனியல் டீஃபோ. So in this you could see a person. What's his name? His name is Robinson Crusoe. He travels to a place. ஒரு பிளேஸுக்கு வந்து போகிறாரு. அங்கே வந்து he meets அந்த பிளேஸோடைய நேட்டிவ் மேன் வந்து யாருன்னு பார்த்தோன்னா தட்ஸ் ஃப்ரைடே. வாட்ஸ் his நேம்? ஃப்ரைடே. ஸோ அங்கே ஃப்ரைடே மீட் பண்ணுறாங்க. ஃப்ரைடே வந்துட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு uneducated savage மாதிரி தெரியுறாங்க. ஸோ he thought of educating Friday, and he treats him as his subordinate. Okay, Friday is Crusoe's subordinate, and Friday he always calls Crusoe as his master. And it is like more of like this Tempest by Shakespeare, அது மாதிரி தான் கொஞ்சம் கதை இருக்கும். ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாருனா, he was completely naked this Friday. So Crusoe, he educates him wearing dresses and all that, and he provides it also. And he taught language and culture, religion to Friday. ஏன்னு பார்த்தோன்னா Friday he worshipped a mountain god only. ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ண எஜுகேட் பண்ணுறாரு ராபின்சன் க்ரூசோ வந்துட்டு. he educates Friday. So this is perfect example for a colonial literature, colonial text. ஸோ அவங்கள பற்றி அவங்களே என்ன பண்ணிப்பாங்க, புகழ்ந்து எழுதிப்பாங்க. அது வந்துட்டு அவங்களுடைய சர்வீஸ் வந்து எவ்வளோ முக்கியமாக இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி தே ப்ராஜெக்ட். So what is the main aim of this post-colonial criticism?
It is to examine the effects of colonization in former colonies, அதாவது third world countries. So how these countries is it got affected by the process of colonization done by the colonizers. The colonizers விட்டுட்டு போன விஷயங்கள் வந்து இன்னும் எப்படி வந்து அதோட எஃபெக்ட்ஸ் தாக்கம் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறது தான் the main aim of post colonial criticism. And the main important writers you need to make note are Gayatri Spivak and Homi Baba, Edward Syed, and Franz Fanon. Okay, here I have made some changes. After making all the changes, I will send you a fresh copy so that you can read. Okay, so see, as a discipline, it emerged in 1990s, and people started reading about the social political changes that happened after colonial period. So through the texts, ஸோ டெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் எழுதின டெக்ஸ்ட் மூலியமாக என்ன மாதிரியான சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் சேலஞ்சஸ் வந்துட்டு நம்ம கலோனியல் பீரியட்க்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு காலனிஸ்லையும் நடந்தது அப்படின்னு ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அண்ட் திஸ் போஸ்ட் கலோனியல் கிரிட்டிசிசம் இட் இட் it just questioned all the exploitation and domination done by the colonizers. So this is our country, who is he or she to dominate us, எதுக்கு நம்மளை dominate பண்ணுறாங்க. And they questioned this idea of hegemony. ஆண்டனியோ கிராம்ஸ்கியோட ஹெஜ்மனியையும் கொஸ்டின் பண்ணுறாங்க. ஹெஜ்மனி HEGEMONYனா ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரி மேலே ஒரு அப்பர் ஹேண்ட் எடுக்கிறது, டாமினேஷன். Okay, it questions exploitation and domination and diverse effects of interaction between the colonizer and colonized, and what are the interactions that is happening between the colonizer and colonizer and the colonized now, and what was the relationship between the colonizer and colonized before. அது எல்லாத்தையும் எக்ஸாமின் பண்ணுறது இதோடைய ஒரு முக்கியமான வேலையாக இருக்குது. And this post-colonial criticism, it deals with the issues related to identity, culture, ethnicity, language, and democracy. So if you're going to take each and every aspect here mentioned in the last point, it is like we have highly become or a mixed identity madi. So you cannot say that you are a pure Indian. So you are just amalgamation of all cultures. The culture you follow is not only the Indian culture. Of course, you all follow the Western culture. You want to wear all the modern dresses. You want to look like some Western people or Western model who is projected in the screen. So the identity is highly questionable. Similarly, the culture you follow is not a pure one. Ethnicity, the origin. So what is your origin? And language. And people who study English literature are best example for this identity. That language, நம்ம language எது. And then democracy. So what is the idea of democracy in India? Okay, so all these things you need to note regarding this post-colonial criticism. Okay, now let us look into the famous theorists in this post-colonialism. First comes the famous Franz Fanon. Okay, he is known for his two books, The Wretched of the Earth in 1961, that marks the beginning of post-colonial criticism, and second one is Black Skin, White Masks. It was published in 1952, and in this book he offers a philosophical, clinical, and literary political analysis of deep effects of racism and colonialism. Okay, so as the name title of the book it suggests, it's all about racism. Okay, how people they have black skin and they craves to wear all the white masks. Why? And what happened during the period of colonization, colonialism, and he talks about the deep effects of colonialism and racism. And he talks about reclaiming your identity. Okay, உங்களோட ஐடென்டிட்டி என்னன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, வாட் இஸ் யுவர் ரியல் ஐடென்டிட்டி? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன்வால்வ்ட் இன் ஐடென்டிட்டி, ஃபைண்டிங் யுவர் ஐடென்டிட்டி இஸ் டு ரீக்ளைமிங் யுவர் ஓன் பாஸ்ட். ஸோ யுவர் country's past. So during this period of colonization,
or colonialism, your country's past might have devalued by the colonizer. ஸோ உங்கள் கண்ட்ரியை பற்றி கொஞ்சம் உங்களுக்கே வந்துட்டு ஒரு தாழ்வாக ஒரு எண்ணம் வந்திருந்திருக்கலாம். ஸோ டு overcome that, you just read the past of your country and try to respect the country's past, that is history. You read your country's history and you respect it, and that is the only first step involved in reclaiming your identity. So that is the way in which you are going to reclaim your identity, your belongingness. So this is the country in which I am born, and this country is mine, and it is my duty to safeguard my country from the other's hand. ஸோ அந்த ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் பிலாங்கிங்னஸ் எப்போ உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னா, வென் யூ know the country better, when you read the history of your country, it happens. Okay. And then coming to the second writer, Edward Said. Okay, Edward Said, he is known for his two books, cultural culture and imperialism, that was published in 1993. It is a collection of essays, and in that he is talking about the connection between imperialism and culture, how this culture it plays vital role in colonizing a country or extending the power of a ruling party. Okay, that is culture and imperialism in 1993. And second book is his very very famous Orientalism, that was published in 1978. Okay, 1978 he published that book. ஸோ இந்த புக்கில் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, he discusses the relation between the Orient and the Occident. ஸோ Orient அப்படின்றது ஈஸ்ட். ஓகே, ஸோ Orient in the sense the east and Occident in the sense the west. To describe what the west is, ஸோ வெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு அவங்க வந்து உலகத்துக்கு தெரிவிக்கிறதுக்காக, அவங்களே டிஃபைன் பண்ணிக்கிறதுக்காக, these British people, they started defining what the east is. ஸோ ஈஸ்ட் என்னென்னலாம் அவங்க ஈஸ்ட்ன்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் அவங்க கிடையாது. ஸோ தே ஆர் எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் ஆஃப் வாட் த ஈஸ்ட் இஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், they described Orientனா east as savage. It means they are civilized, and they are, when these east become colonized, they become the colonizer, upper hand. And again they described these Orient as barbarous. They are very much sex oriented, they are not educated. On the other hand, they became modern. Okay, and they described, or they defined these east as people of east as lazy people. Then only they can become the active one, and irrational people who never thinks, யாருமே யோசிக்க மாட்டாங்க எப்போவுமே. On the other hand, they become very logical and rational. So how the politics of power it works, see. ஸோ அவங்களே நல்லா டிஃபைன் பண்ணிக்கிறதுக்கு நாங்கள் இதுதான் அப்படின்னு டைரெக்டாக சொல்லாமல், they first define what the east, the other is, and then automatically what the other is not becomes the self. Okay, ஸோ நீ வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கோம் அப்படின்னா, நீ ரொம்ப செல்ஃபிஷாக இருக்க அப்படின்னா, இட் மீன்ஸ் தட் நான் செல்ஃபிஷ் கிடையாது, நான் உன்னை மாதிரி கிடையாது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் த ஒன்லி வே டு டிஃபைன் த செல்ஃப். So they damaging the other. Okay, and then Homi K. Baba, he is known for his few concepts like hybridity, mimicry, and ambivalence. Okay, that I'll send you the material. And the key concepts of post-colonialism, we have Orientalism, that's the concept of Edward Said, and ambivalence is the concept of Homi K. Baba. Ambivalence, it means as the frog வந்து எப்படி வந்துட்டு தரையிலையும் அப்புறம் தண்ணிலையும் இருக்குமோ அந்த மாதிரி. And then diaspora is also a post-colonial concept. Diaspora, missing your country and living in alien land, that is diaspora. And hybridity, hybridity mixed identity. Okay, so you have different mixed identity, and that is
hybridity. And mimicry, like a western people, that is mimicry. You want ஒரு ஒரு விளம்பரத்தை பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு கோட் ஷூட் போடணும் இந்த வெயில்ல, இந்த வேகாத வெயில்ல வந்துட்டு கோட் ஷூட் போட்டு சில பேர்லாம் இருப்பாங்க. If you go into American college, you can see the principal how he is wearing this coat shoot. Okay, so we wonder why this man he is wearing all these things in Madurai. So that's because it's influence, colonial influence, that is mimicry. You mimic a western man to become like him. சந்திரமுகியா மாறினா, சந்திரமுகியா போய் நின்னா சந்திரமுகியா மாறினான்ற மாதிரி you try to imitate that person, that mimicry மாதிரி mimic அவங்கள மாதிரி பண்ற, ஆனா நீ அவங்க கிடையாது. Okay. And the concept of othering. Okay, நான் வந்துட்டு இந்த அதரிங் கான்செப்ட் வந்துட்டு இட்ஸ் வெரி யூஸ்வல் ஈவன் இன் இந்தியா. ஓகே, ஸோ ஒரு பெரிய மெஜாரிட்டி குரூப் வந்துட்டு ஒரு செல்ஃபாக இருந்துட்டு இன்னொரு மைனாரிட்டி குரூப்பை வந்து அதர் ஆக்குறது. அண்ட் டபுள் கான்ஷியஸ்னஸ் அண்ட் உனக்குள்ள ரெண்டு ஐடென்டிட்டி இருக்குன்னு உனக்கே தெரியும், அதான் டபுள் கான்ஷியஸ்னஸ். ஒரு சில நேரம் நீ வந்துட்டு ரொம்ப கல்ச்சுரலாக உன்னுடைய கல்ச்சரை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவ, ஒரு சில நேரம் வந்துட்டு வெஸ்டர்னைஸ்டாக இருப்ப. Okay, that is double consciousness. Okay, so see all the things, and if you have any doubt you can call me at any time. Bye bye.